Die Vorfrut auf die Massagesitzung hat Michigan den ganzen Tag begleitet. Ich stellt mir vor, wie die sanften Hände Therapeuten über meinen Rücken gleiten würden, während ich in einem Raum voller beruhigender Duft und leiser Musik lag. Doch als ich am Abend ankam, erfuhr ich, dass die Sitzung kurzfristig abgesagt worden war. Ein unglücklicher Zufall, der mir den Tag verdarb. Mit einem Sufser verlies ich das Spa und mot Michigan auf den Weg nach Hause. Die Straßen von Freiburg waren lebhaft, das Licht der untergehenden Sonne taucht die Altstadt in ein warmes Gold. Ich spürt die Enttäuschung in mir aufsteigen, als ich in den kleinen Cafés vorbeiging, wo Menschen lachten und das Leben genossen. Ich fühlt Michigan isoliert in meiner eigenen Welt. Zu Hause angekommen, fand ich meinen Stiefsohn im Wohnzimmer vor. Saß auf dem Sofa und schaut fern. Sein Blick war entspannt, doch ich bemerkt einen Hauch von Nervosität in seiner Haltung. Als Michigan sah, lächelte leicht. Wie war dein Tag, fragte. Nicht so gut, antwortete ich und ließ Michigan neben ihn auf das Sofa sinken. Mein Massagesitzung wurde abgesagt. Schaut Michigan an, als ob überlegt, was sagen sollt. Ich konnte dir ein Massage geben, schlug schließlich vor. Zuerst war ich überrascht von diesem Angebot. Es schien absurd und gleichzeitig verlockend. Das ist nicht nötig, erwidert ich zögerlich, aber ein Teil von mir war neugierig geworden. Ich mein es ernst, sagt sanft. Ich have ein paar Techniken gelernt. Ich konnte nicht anders, als zu lächeln über seine Ernsthaftigkeit. Vielleicht braucht ich tatsächlich etwas Entspannung nach einem langen Tag voller Enttäuschungen und unerfüllter Erwartungen. Okay, gab ich nach und dacht daran, wie es mir oft an Aufmerksamkeit mangelt, sollen meiner als auch im Alltag. Wir gingen ins Schlafzimmer, wo das Licht gedämpft war und ein ruhige Atmosphäre herrscht. Ich legte Michigan auf das Bett und schloss die Augen, während begann, mein Schultern zu massieren. Seine Berührungen waren unerwartet sanft und trugen zur Entspannung bei. Währenddessen spürt ich ein seltsam Verbindung zwischen uns entstehen, ein Nahe, die in der Luft hing wie der Duft von frischem Kaffee aus der Küche. Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass mein Stiefsohn mir so viel geben konnte, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Du bist wirklich angespannt, bemerkte leise und sein Tonfall war warm und mitfühlend. Ich nicht stumm und genoss das Gefühl seiner Hand auf meinem Rücken. Es war seltsam intim, ein Moment der Nahe in einer Zeit der Mangels und Zunigung in meiner Ehe. Doch dann durchsucht Michigan ein Gedenk, was bedeutet das für uns? War es richtig? Das Gewissen nagte in mir wie ein ungebetener Gast. Als die Massage endet und ich Michigan wieder umdreht, sah ich in seinen Augen suchten mein mit einer Intensität, die mir den Atem raubt. In diesem Moment wusste ich nicht mehr genau, wo wir standen oder wohin uns dieser Weg führen wird. Die still zwischen uns wird schwer, es schien fast greifbar zu sein. Plötzlich spürt ich einen Drang zu sprechen oder wenigstens zu erklären, doch bevor ich etwas sagen konnte, lächelte schüchtern und brach den Bann, es hat gut getan. Ein einfaches Bekenntnis mit tiefgreifenden Folgen, wir hatten einen Schritt getan in ein Richtung voller Unsicherheiten und verborgener Wünsche. Die Massage hat ein unerwartet Intimität zwischen uns geschaffen. Während ich auf der Liege lag, spürt ich, wie seine Hand sanft über meinen Rücken glitten. Die Berührung war beruhigend und gleichzeitig beunruhigend. Ich kämpfte mit dem Gefühl, dass wir ein Grenz überschritten hatten, die nicht mehr rückgängig zu machen war. Du hast Talent, murmelte ich leise, das Schweigen zu brechen.
Ehrlichelt und skien sich über das Kompliment zu freuen. Es war ein einfacher Moment, doch trug ein schweren sich, die mir bewusst ward. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was dies für unser Beziehung bedeutet. Die Massage dort länger als geplant. Wir sprachen wenig, und den Ged Berührung ein Gespräch für sich zu führen. Es war ein Spiel mit der Nahe, das uns beid fasziniert und ängstigt. Ich fühlte mich wie in einem Traum eine Realität, die nicht sein dürft. Irgendwann hielt in und sah mich in. In seinen Augen lag ein Mischung aus Unsicherheit und Verlangen, die mich verwirrt. Ich hoffe, das war nicht zu viel, sagte leise, fast schüchtern. Es hat mir gut getan, antwortet ich und versucht, mein eigenen Gefühle in Schach zu halten. Wir saßen dann nebeneinander auf der Couch im Wohnzimmer. Die Atmosphäre war geladen mit uns Gesprächen Gedenken und Gefühlen. Was machen wir jetzt, fragte ich schließlich und brach das Schweigen erneut. Zögert einen Moment, bever antwortet, ich weiß es nicht genau. Die Ungewichheit schwet zwischen uns wie ein Schatten, denn wir beid spurten. Wir waren uns der moralischen Grenzen bewusst, die wir überschritten hatten, und dennoch es keinen Weg zurück zu geben. Es war ein gefahrliches Spiel. Ein kurzer Blick genügt, in diesem Moment geske etwas unerwartetes. Wir haben uns geküsst. Der Kuss war sanft und vorsichtig ein Ausdruck von all dem, was uns Gesprächen geblieben war. Doch als unser Lippen sich trennten, überkam mich ein Gefühl der Panik. Was hatte ich getan? Die Realität holt mich schnell ein, die Hekreis drängt sich in mein Bewusstsein zurück. Mein Mann hat oft kein Zeit für mich gehabt. Seine Abwesenheit hat ein Kluft zwischen uns geschaffen, die ich nun nur allzu deutlich spürt. Ich fühlte mich hin und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Nahe und dem Wissen die Konsequenzen meines Handelns. Wir dürfen das nicht wieder tun, flüsterte ich hastig und schaut innen, als konnte mein Blick ihn übersuchen. Nicht langsam. Wir waren beid gefangen in einem Netz aus Wünschen und Ängsten. Trotz der Versprechens blieb es nicht bei einem Kuss, es gab ein unbestimmt Anziehungskraft zwischen uns, die immer stärker ward. Die Tage vergingen in einem Nebel aus Verwirrung und Aufregung, jeder Blick von ihm ließ mein Herz schneller schlagen. Ich versucht weiterhin mein aufrecht zu halten, doch je mehr Zeit verging, desto klarer ward mir, ich konnte dies Gefühle nicht ignorieren oder wegschieben. Die Abstand zwischen den Treffen wurden kürzer, jeder Moment mit ihm fühlt sich wie ein Flucht aus meiner Realitäten. Doch den Geske etwas unerwartetes, mein Mann kam früher nach Hause als geplant und fand uns zusammen im Wohnzimmer vor. Der Ausdruck auf seinem Gesicht sprach Band. Die still word durch einen lauten Null unterbrochen, unser Geheimnis droht ans Licht zu kommen. In diesem Augenblick wusste ich, nichts word mehr so sein wie zuvor. Die still im Raum war drückend. Mein Mann starrut uns an, als were die Zeit stehen geblieben. Ich spürt, wie mein Herz schneller schlug, während ich nach Worten sucht, die Situation zu erklären. Doch es gab keine Erklärung, die das Bild hat retten können. Der Stiefson stand neben mir, sein Augen weit aufgerissen vor Schock und Angst. Was macht hier, fragt mein Mann schließlich mit einer Stimme, die vor wat zittert. Ich konnte nicht antworten. Mein Kopf war leer, und ich fühlte mich wie in einem Albtraum gefangen. Der Stiefson trat einen Schritt zurück, als wollte Abstand zwischen uns bringen. Es ist nicht so, wie es aussieht, murmelte ich hastig, aber die Wortskinen hall und bedeutungslos.
Mein shuttelt den Kopf und sa Michigan mit einer Mischung aus in Tauschung und Zornen. In diesem Moment ward mir klar, dass alles anders worden ward. Nach dieser Konfrontation war nichts mehr reserver. Die Geheimnis hatten sich wie ein schwerer Schatten über uns gelegt. Wir versuchten, den Alltag wieder aufzunehmen, doch jeder Blick zwischen uns war von einem an aus Jesperchenen Wissen gebracht. Die Nahe des Stiefsens hat mir etwas gegeben, was ich in meiner Ehe vermisst, Zunigung und Aufmerksamkeit. In den folgenden Tagen konnte ich kommen etwas anderes denken als in. Die Erinnerungen und unser gemeinsamen Momente waren stark und überwältigend. Ich fand Michigan auf dabei wieder, aus dem Fenster zu schauen und auf den nächsten Besuch zu warten. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, stieg ein Gefühl der Erleichterung in mir auf. Wir trafen uns heimlich in einem kleinen Café in der Altstadt von Freiburg, wo der Duft von frisch gebackenem Brot durch die Luft zog und wir für einen kurzen Moment die Welt uns vergaßen. Unser Gespräch waren unbeschwert und voller Lachen, es fühlt sich wie ein Flucht aus der Realität. Doch das Schuldgefühl blieb ein ständiger Begleiter. Immer wieder stellte ich mir Fragen, was tat ich meinem Mannen? Was word passieren, wenn jemand von unserer Beziehung erfuhr? Dies Gedenken nagten in mir und ließen Michigan nachts wachliegen. Eins Abends saßen wir wieder zusammen im Café. Der Stiefsen schaut Michigan ernst und sagt, ich kann nicht mehr so tun, als war alles normal, sein Wort treffen Michigan wie ein Schlag ins Gesicht. Ich voll mehr für dich als nur Freundschaft, in diesem Moment spürt ich ein Mischung aus Freude und Angst. Unser Lippen haben sich getroffen, flüstert fast unhörbar weiter und ließ den Satz im Raum stehen wie ein unausgesprochenes Versprechen oder ein Drohung zugleich. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte, mein Herz rast erniet vor Aufregung und Unsicherheit. Die Welt uns hierum verschwamm für einen Augenblick, alles anders schien irrelevant zu werden. Die Tage vergingen schnell, während wir versuchten, unser Treffen geheim zu halten. Doch je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto mehr wuchs die Angst vor Entdeckung in mir. Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Loyalitäten lagen oder was richtig war. Als wir eins Abends in einem ruhigen Park saßen und die letzten sonnenstrahlen Details auf unseren Gesichtern skimmerten, spürte ich plötzlich ein Präsenz hinter mir, es war mein Mann. Seine Augen waren kalt und durchdringend, hat uns gefunden. Der Schock überflutet Michigan erniet, alles droht auseinanderzubrüchen. In diesem entscheidenden Moment ward mir klar, das Geheimnis konnte nicht länger verborgen bleiben. Die kalten den Augen meines Manns schnitt durch die warmen Erinnerungen in die letzten Wochen. Ich wollte aufstehen, ihm entgegnen, doch mein Körper war wie gelähmt. Die Unsicherheit über die nächsten Schritt lamp Michigan mein Stiefsen saß still neben mir, sein Präsenz war so beruhigend als auch beunruhigend. Wusste, was zwischen uns war, und ich spürt seinen Blick auf meinem Gesicht. Was machst du hier, fragte ich schließlich, mein Stimme zittert leicht. Mein Mann trat nachher, sein Mien blieb ungerührt. Ich hab dich gesucht, antwortete schlicht. Wo warst du? Ich sah zu meinem Stiefsen hinüber, dessen Gesichtsausdruck ein Mischung aus Sorge und Entschlossenheit seit. Wir hatten so viel Nacht damit verbracht, unser Geheimnis zu teilen und die Welt uns hierum zu vergessen. Ich wollte frisch Luft, sagte ich hastig, als war das ein ausreichend Erklärung. Mein Mann schüttelt den Kopf. Das ist nicht alles, sah von mir zu meinem Stiefsen und Zurück. Ich spürt ein unangenehm Ziehen in meiner Brust, die Wahrheit konnte nicht mehr ignoriert werden. Ich kann dir nicht alles erklären,
Mermeltich und want den Blickub. Die Angst vor dem Unbekannten Nagdien mir. Was Word passieren, wenn a die ganz Wahrheit erfer? Das Gefühl der Geborgenheit, das ich in der Nahe meines Stiefsens gefunden hat, droht in diesem Moment zu zerbrechen. Wie lang geht das schon, fragt mein Mann plötzlich mit einer kalten der Stimme, die mir das Herz schwer macht. Die Wort blieben mir im Hals stecken. Ich wollte nicht lügen, aber auch nicht alles offenbaren. Mein Stiefsen griff nach meiner Hand und druckt sie sanft, sein Berührung war stils Versprechen von Unterstützung und Verständnis. Es ist nichts, sagt ich hastig und versucht einen ruhigen Ton anzunehmen. Wir haben einfach Zeit miteinander verbracht. Mein Mann lachte bitter auf. Zeit miteinander verbringen? So nennt man das also, der Vorwurf in seiner Stimme war unverkennbar. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich Michigan entschieden musste, zwischen der Sicherheit meiner Ehe und dem neuen Gefühl von Nahe und Verständnis, das ich bei meinem Stiefsen gefunden hat. Ich dachte an all die Nächte zurück, in denen wir zusammen waren und wir uns gegenseitig halt gegeben hatten. Es tut mir leid, sagt ich leise und want Michigan ab. Die Tränen skimmerten in meinen Augen, es war ein Mischung aus Trauer und Verzweiflung über das, was ich verloren hat oder vielleicht verlieren werde. Plötzlich hört ich Schritt hinter mir, ein vertrauter Freund meines Manns kam auf uns zu. Sein Gesichtsausdruck variiert sofort Besorgnis und Neugierde zugleich. Alles in Ordnung hier, fragt mit einem besorgten Unterton. Mein Mann dreht sich abrupt und sah innen, die Spannung zwischen ihnen war greifbar. Ich fühlt Michigan wie ein Gefangener zwischen zwei Welten, einerseits mein Ehemann mit seinen Erwartungen und andererseits mein Stiefsen mit seinem Verständnis für mein inneren Kampfe. Wir haben die Nacht zusammen verbracht, flüstert mein Stiefsen schließlich leisgenig für nur Michigan Horber. Dies Wort halten in meinem Kopf weiter wie ein Echo der Wahrheit, eine Wahrheit, die nicht länger verborgen bleiben konnte. Der Freund meines Manns stellt ein Frage nach der anderen, jeder Satz gehen ein weiter Stück meiner Fassade abzutragen. Ich wusste nicht mehr weiter, alles droht auseinanderzubrechen. Plötzlich dreht sich mein Mann wieder zu mir was hast du ihm erzählt, seine Stimme klang jetzt bedrohlich ruhig. Ich stand da, gefangen zwischen den Erwartungen die einen und den Bedürfnissen der anderen, ohne einen Ausweg zu sehen. Ich spürt den Druck in der Luft, als mein Mann Michigan anstarrt. Seine Augen waren schmal und fordernd, als die Frage stellt, die mir wie ein schwerer Stein im Magen lag. Was hast du ihm erzählt, die Wort hingen zwischen uns, ein unüberwindbares Hindernis. Ich hat nicht einmal ein Antwort parat. In diesem Moment war ich mir überdeutlich bewusst, dass ich Michigan in einem Skydweg befand. Die Band mit meinem Stiefsen waren zu einem Rucksacksort geworden, einer Flucht vor der Kalt und Distanz in meiner Ehe. Doch jetzt droht alles, was ich aufgebaut hat, zusammenzubrechen. Der Gedanken die Nahe, die wir geteilt hatten, skien mir wie ein ferner Traum. Ich war hin und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber meinem Ehemann und dem Bedürfnis nach Zunigung, das mein Stiefsen mir gegeben hat. Ich have nur, begen ich zögerlich. Doch die Wort blieben mir im Hals stecken. Was sollte ich sagen? Dass ich Michigan in einen anderen Menschen verliert hat? Dass ich die Warm seiner Berührungen vermisst? Ich konnte es nicht aussprechen. Stattdessen schwieg ich und ließ meinen Blick auf den Boden sinken. Mein Mann trat nachher und seine Stimme wordleiser, fast eindringlich, du hast ihn nicht etwa geküsst, dies Frage ließ mein Herz für einen Moment aussetzen. Ich erinnert Michigan an den Kuss, unsere Lippen hatten sich getroffen,
und der Gedenk deren Schnitt wie ein Messer durch mein Gedenken. Das ist nicht das, was du denkst, antwortet ich hastig. Aber die Unsicherheit in meiner Stimme variiert mehr als mein Wort esj konnten. Mein Mann schüttelt den Kopf, als Wort Versuchen, die Realität abzulehnen. Ich have dich nie so gesehen, sagt schließlich und want sich ab. In dieser Sekunde wusste ich, dass unsere Beziehung auf der Kipp stand. Die Gespräche über unsere Zukunft waren selten geworden. Stattdessen gab es nur noch das Schweigen zwischen uns und während mein Gedenken meinen Stiefsen kreisten, fühlte ich auch ein wachsend Angst vor dem Unbekannten. Ein vertrauter Freund hat mir vor einigen Tagen belastend Informationen über meinen Ehemann zugetragen. Es war nichts Konkretes gewesen, nur direkt über seinen nächtlichen Ausflug und sein häufiges Verschwinden am Wochenende. Dies Gedenken nagten in meinem Gewissen und verstärkten mein in ihrer Zerrissenheit. Die Tage Virgingen und jetter Blick means mans ließ Michigan frosteln. Ich konnte seinen Taschuschung spüren, sie war greifbar wie der Duft von frisch gebackenem Brot in einer Bäckerei in Freiburgs Altstadt. An einem Nachmittag saß ich allein in einem Café am Münsterplatz mit einer Tasse starkem Kaffee vor mir und versucht verzweifelt zu sortieren, was geschehen war. Ich dachte meinen Stiefsen und deren, wie wir uns immer nachgekommen waren, dies geheimen Treffen hatten etwas Magisches gehabt. Doch nun schien alles gefährdet zu sein, jede Berührung konnte unser Versteckspiel ans Licht bringen. Als ich wieder nach Hause kam, war mein Mann bereits die und worked angespannt. Wir müssen reden, sagte mit einer Stimme voller Entschlossenheit. In diesem Moment wurde mir klar, die Entscheidung stand beaver, ein Wahl zwischen Family und dem neuen Gefühl der Zunigung. Plötzlich spürt ich ein weiteres Unbehagen, Zeichen von etwas Unerwartetem. Ein Besitz beim Arzt hat ergeben, dass es ein ungewollt Schwangerschaft gab, das Resultat eines Moments der Schwäche oder vielleicht eines Missverständnisses meiner eigenen Wünsche. Die Welt Michigan herum Begen zu verschwommen, alles droht auseinander zu fallen und die Fragen hoffen sich, was Word uns worden? Welch Konsequenzen wird dies Entscheidung mit sich bringen? Die still in meinem Kopf wird von einem drängenden Gefühl durchbrochen. Ich saß allein in der Küche, der Duft von frisch gebrühtem Kaffee erfüllt den Raum, doch der Geschmack war mir vergangen. Die Gedenken an die ungewollt Schwangerschaft schwirrten wie ein ungebettener Gast in meinem Geist herum. Was wurde ich tun? Die Entscheidung war nicht nur mein eigen, wird auch das Leben meines Stiefsohns und meines Manns beeinflussen. Mein Mann kam am frühen Nachmittag nach Hause. Worked müde, seine Augen waren von Sorgen gezeichnet. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, sagte und setzt sich an den Tisch. Der Klang seiner Stimme ließ Michigan innehalten. Ich wollte ihm sagen, was los war, doch die Wort blieben mir im Hals stecken. Es ist alles in Ordnung, antwortet ich mechanisch und zwang Michigan zu einem Lächeln. In diesem Moment wusste ich, dass ich nicht die Wahrheit sagen konnte. Das Gewicht meiner Geheimnis drückt auf meiner Brust. Der Stiefsen riefen, zu fragen, ob wir uns sehen konnten. Sein Anruf kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt, doch ich konnte nicht weiterstehen. Komm vorbei, sagte ich schließlich und legte auf. Die Vorfreude auf unser Treffen vermischt sich mit dem Gefühl der Schuld. Als eintraf, war die Anspannung zwischen uns greifbar. Ich mache mir Sorgen uns, gesten und sa Michigan eindringlichen. Was word aus dieser Beziehung, sein Unsicherheit war offensichtlich, und ich fühlt Michigan hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach Nahe und der Angst vor den Konsequenzen. Ich weiß es nicht,
Antwortet ich lies und sa aus dem Fenster auf die Ballettenstraßen Freiburgs. Die Menschen gingen ihrem Alltag nach, während mein Leben aus den Fugen geriet. Die Gespräch über unsere Zukunft führten uns zurück zu den Momenten unserer Nähe, die Massagesetzungen, die Kuss und die Nachtivaler Vertrautheit. Wir haben uns geküsst, schoss es mir durch den Kopf wie ein Erinnerungsblitz. Dies Momente waren kostbar gewesen und hatten mir das Gefühl gegeben, lebendig zu sein. Doch jetzt stand ich vor einer Entscheidung. Soll ich alles riskieren oder mein Leben so weiterführen wie bisher? Das Gefühl der Verantwortung gegenüber meinem Mann nagte in mir. Plötzlich klopft es in der Tür, mein Mann war zurückgekehrt. Ich sprang auf und auf nicht hastig die Tür. Sein Gesicht war angespannt, hat etwas Wichtiges zu sagen. Ich habe einen Job in einer anderen Stadt angeboten bekommen, wegen ohne Umschweif. Es konnte eine neue Chance für uns sein, der Vorschlag traf Michigan wie ein Schlag ins Gesicht. Ein Umzug wurde bedeuten, alles hinter mir zu lassen, einschließlich der geheimen Beziehung zu meinem Stiefsohn. Das ist überraschend, stammelt ich und versucht, mein Gedanken zu ordnen. Was bedeutet das für uns alle? Wurde ich wirklich alles hinter mir lassen können? Der Stiefsohn beobachtet Michigan aufmerksam, seine Unsicherheit spiegelt sich in seinen Augen wider. Ich spürt den Druck von außen wachsen, soll von meiner Familie als auch von meinen eigenen Wünschen. Was denkst du darüber, fragt mein Mann mit einem besorgten Blick auf mein Gesicht. In diesem Moment wusste ich, egal welchen Entscheidung ich traf, sie wird weitreichend Folgen haben. Die Zeitskien stillzustehen, während ich zwischen zwei Welten hin und her gerissen war, zwischen der Pflicht zur Familie und dem Drang nach persönlichem Glück. Die Tage nach dem unerwarteten Treffen mit meinem Mann zogen sich Gummi. Jeder Blick, jedes Wort zwischen uns war von einer Schwerdurchigen, die ich nicht ertragen konnte. Ich saß oft allein in der Küche und starrte aus dem Fenster. Freiburgs Altstadt pulsiert weiter, während ich Michigan in meinen Gedanken verlor. Der Duft von frisch gebackenem Brot drang durch die offenen Fenster, doch ich hatte keinen Appetit. Der Stiefsohn meldet sich telefonisch und schlug vor, sich im Café am Münsterplatz zu treffen. Ich mochte dir reden, sagt Seine Stimme klang ernst, und ich spürt ihn sehen in meinem Magen. Ich wusste, dass wir uns nicht mehr so leicht aus der Affäre sehen konnten. Im Café war die Atmosphäre lebhaft. Menschen lachten und genossen den Nachmittag, während ich Michigan auf unseren Tisch konzentriert. Saß mir gegenüber und sah Michiganen, als wär ich das einzige Wesen auf der Welt. Ich mache mir Sorgen dich, wegen der Vorsichtig. Du scheinst so angespannt zu sein. Es ist alles ein bisschen viel gerät, antwortet ich vague und spielt mein Kaffeetasse mit den Fingern. Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken, gestern schließlich und senkt den Blick. Ein Teil von mir wollte ihm sagen, dass es mir ebenso ging, doch die Realität drängt sich in mein Gedanken. Die Verantwortung gegenüber meiner Familie lastet schwer auf meinen Schultern. Wir müssen darüber nachdenken, sagte ich leise. Nickt langsam, aber seine Augen blitzen vor Entschlossenheit. Ich weiß nicht, wie lang ich noch warten kann. Ein Schauer lief mir über den Rücken bei seinen Worten. Die Grenzen zwischen uns verschwammen immer mehr, und das Gefühl der Nähe war überwältigend. In den folgenden Tagen versuchte ich mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch die Gedanken an unser letzten Treffen ließen Michigan nicht los. Ich besuchte die Altstadt und schlendert durch die Gassen, aber alles schien farblos ohne in meiner Seat.
Eins abends hielt ich ein Nachricht von ihm, komm zu mir, es war eine Einladung, die Michigan soll aufregt als auch Veringsteit. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen müssen, das Gefühl der Entfremdung in meiner Ehe ward unerträglich. Als ich in seiner Terstand, pochte mein Herz wild in meiner Brust. Auf nicht sofort zog Michigan mit einem warmen Lächeln hierin. Der Raum war schwach beleuchtet rock nach frischem Holz Zimkersen, ein heimliche Atmosphäre, die Michigan sofort beruhigt. Ich have etwas für dich, sagt der reicht mir ein klein Schachtel. Neugierig auf nicht ich fand deren einen wunderschönen Anhänger in Form eines Herzens. Das soll dich daran erinnern, dass du nicht allein bist, fügt hinzu. Ich fühlt Michigan überwältigt von seinen Gefühlen, gleichzeitig nagten Schuldgefühl in mir wie hungrig Ratten in einem alten Käse. Doch als nachher kam sein Hand sanft mein Berut, skien alles andere unwichtig zu werden. Wir haben die Nacht zusammen verbracht, ein Flut von Emotionen überrollt uns beid ließ uns vergessen, was draußen war tiet, während wir Tungen das Leben als solches. Am Morgen erwacht ich allein im Bett, das Sonnenlicht fiel sanft durch das Fenster auf mein Gesicht. Ein Gefühl der Leer überkam Michigan plötzlich. Die Realität holt Michigan brutal ein, es gab keinen Ausweg aus diesem Netz Lügen Geheimnissen. Mein Handy vibriert neben mir, ein Nachricht von meinem Mann, wo bist du, mein Herz setzt einen Schlag es war der Moment der Wahrheit gekommen. Ich starrte auf das Handy, während das Herz in meiner Brust wild schlug. Die Nachricht meines Manns war klar unmissverständlich. Ich war nicht dort, wo ich sein sollte. Die Gedanken rasten durch meinen Kopf. Was sollte ich ihm sagen? Ich hatte kein Ausrede parat, nur die schleichende Angst, dass alles auffliegen konnte. Die letzten Tage waren wie ein Rausch gewesen. Die geheimen Treffen mit Meinem Stiefson hatten mir eine Art von Nahe gegeben, die ich in meiner Ehe vermisst. Doch jetzt stand ich am Grund. Ich konnte nicht mehr zwischen den beiden Welten jonglieren. Das Gefühl der Schudnagdi in mir, während ich versucht, mein Gedanken zu ordnen. Ich bin beim Einkaufen, tippt ich hastig zurück schloss das Handy. Mit einem tiefen Atemzug stand ich auf ging ins Bad. Der Blick in den Spiegel seit mir eine Frau, die innerlich zerrissen war. Das Bild der Glückseligkeit, das ich mir so oft gewünscht hat, war zerbrochen. Ein weiteres Vibrieren ließ Michigan zusammenzucken, es war ein Anruf von meinem Stiefson. Zögernd nahm ich ab hort sein Stimme, warm vertraut, wo bist du? Ich have dich vermisst, sein Wort ließ in mein Herz einen Moment stillstehen. Es war dies Mischung aus Sorg Zunigung, die Michigan in Band. Ich bin beschäftigt, erwidert ich leise spürt ein Stück weit den Schmerz in meiner Stimme. Komm vorbei, sagt eindringlich. Wir können reden, ich wusste, dass es ein Fehler war, aber die Sehnsucht nach seiner Nahe überwältigt Michigan. Die Straßen von Freiburg waren lebendig in diesem Nachmittag, Menschen drängten sich durch die Altstadtgassen, während der Duft von frisch gebackenem Brot aus den Bäckereien in der Luft lag. Doch mein Gedanken kreisten nur in die Entscheidung, die vor mir lag. Als ich bei ihm ankam, spürte ich sofort die Vertrautheit der Roms. War bereits auf Michigan seine Augen strahlten vor Freude bei meinem Anblick. Wir setzten uns auf die Couch begannen zu reden, über alles nicht zugleich. Doch bald driftet unser Gespräch ab, es gab an Ausgesprochen Gefühle zwischen uns, die schwerer wogen als last aus der Vergangenheit. Ich kann nicht mehr so tun, gesten plötzlich mit einem ernsten Blick in seinen Augen.
Was meinst du, fragt ich vorsichtig. Es ist nicht nur eine Affäre für Michigan, antwortete Lies. Ich brauch dich sein Wort treffen Michigan wie ein Schlag ins Gesicht, sie waren so ein Offenbarung als ob ein Bedrohung für alles, was wir oft bot hatten. In diesem Moment ward mir klar, ich konnte nicht mehr zurückkehren zu dem Leben vor ihm, es war unmöglich geworden. Unsere Lippen haben sich getroffen, ein impulsiver Akt de Verlangens und der Verzweiflung zugleich. Die Zeit gehen stillzustehen, alles andere verblasst in diesem Augenblick der Intimität. Doch plötzlich horten wir Schritt im Flur, mein Mann kam nach Hause. Panik überkam Michigan, was word passieren? Wie word reagieren? Ich sprang auf und star root zur Tür, warend mein Herz rast. Die Realität brach über uns hierin wie ein Sturm, das Gefühl der Freiheit ward durch Angst ersetzt. Was word nun gestehen? Word alles zerbrechen?